Ms. Rosemary DiCarlo, the Undersecretary General for the Political and Peace-Building Affairs. Mr. Jeffrey Sachs, President of UN Sustainable Development Solutions Network and Director of Center for Sustainable Development at Columbia University, and Ms. Mercedes de Freitas, Founder and Executive Director of Transparencia Venezuela. Is so decided. Security Council will now begin its consideration for item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Thank you, Mr. President. Today, I'm going to deliver a statement from Secretary General Antonio Guterres, who was not able to be here this morning. Mr. President, members of the Security Council, we meet at a grave time following the 3 January United States military action in the Bolivarian Republic of Venezuela. The broad outlines of the events of Saturday have been widely reported. Early that day, U.S. forces were active across Caracas and in the northern states of Miranda, Aragua, and La Guaira. The extent of casualties resulting from these actions remains undetermined. In a statement on social media on Saturday, President Donald Trump announced the conduct of a, I quote, large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolás Maduro, end quote. During a press conference on Saturday, President Trump stated, and I quote again, "We are going to run the country until such time that we can do a safe, proper, and judicious transition," end quote. The government of Venezuela has characterized the United States action as a military aggression carried out in civilian and military areas and as a flagrant violation of the Charter, posing a threat to international and regional peace and security. As we speak, President Maduro is being held in New York, accused by U.S. authorities, along with his wife, Celia Flores, of serious criminal offenses. What is less certain is the immediate future of Venezuela. I am deeply concerned about the possible intensification of the instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. Mr. President, the situation in Venezuela has been a matter of regional and international concern for many years now. Attention on the country only grew following the contested presidential elections in July 2024. The panel of electoral experts I appointed at the Venezuelan government's request to accompany the elections highlighted serious issues. We have consistently called for the full transparency and the complete publication of the results of the elections. As reported to the Council on 23 December, the Office of the High Commissioner for Human Rights has cataloged serious violations. On 3 January, Venezuelan interim President Delcy Rodriguez invoked an emergency decree throughout the national territory, extending additional security powers to the government. Mr. President, the latest developments follow a period of heightened tensions beginning in mid-August, as discussed in this Council on 2 previous occasions. I have consistently stressed the imperative of full respect by all for international law, including the Charter of the United Nations, which provides the foundation for the maintenance of international peace and security. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The maintenance of international peace and security depends on the continued commitment of all member states to adhere to all the provisions of the Charter. Mr. President, Venezuela has experienced decades of internal instability and social and economic turmoil.
Democracy has been undermined. Millions of its people have fled the country. The situation is critical, but it is still possible to prevent a wider and more destructive conflagration. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people. I also urge Venezuela's neighbors and the international community more broadly to act in a spirit of solidarity and in adherence to the principles, laws, and rules erected to promote peaceful coexistence. I welcome and am ready to support all efforts aimed at assisting Venezuelans in finding a peaceful way forward. Mr. President, Excellencies, in situations as confused as complex as the one we now face, it is important to stick to principles. Respect for the UN Charter and all other applicable legal frameworks to safeguard peace and security. Respect for the principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity of states. The prohibition of the threat or use of force. The power of the law must prevail. International law contains tools to address issues such as illicit traffic in narcotics, disputes about resources, and human rights concerns. This is the route we need to take. Thank you, Mr. President. I thank Ms. DiCarlo for her briefings. I now give the floor to Mr. Jeffrey Sachs. Mr. President, distinguished members of the Security Council, the issue before the Council today is not the character of the government of Venezuela. The issue is whether any member state, by force, coercion, or economic strangulation, has the right to determine Venezuela's political future or to exercise control over its affairs. This question goes directly to Article 2, Section 4 of the United Nations Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The Council must decide whether that prohibition is to be upheld or abandoned. Abandoning it would carry consequences of the gravest kind. Let me offer some background. Since 1947, the United States foreign policy has repeatedly employed force, covert action, and political manipulation to bring about regime change in other countries. This is a matter of carefully documented historical record. In her book, Covert Regime Change, political scientist Lindsay O'Rourke documents 70 attempted U.S. regime change operations between 1947 and 1989 alone. These practices did not end with the Cold War. Since 1989, major United States regime change operations undertaken without authorization by the Security Council have included, among the most consequential, Iraq 2003, Libya 2011, Syria beginning in 2011, Honduras 2009, Ukraine 2014, and Venezuela from 2002 onward. The methods employed are well established and well documented. They include open warfare, covert intelligence operations, instigation of unrest, support for armed groups, manipulation of mass and social media, bribery of military and civilian officials, targeted assassinations, false flag operations, and economic warfare. These measures are illegal under the UN Charter, and they typically result in ongoing violence, lethal conflict, political instability, and deep suffering of the civilian population. The recent US record with respect to Venezuela is also clear. In April 2002, the US knew of and approved an attempted coup against the government. In the 2010s, the United States funded civil society groups actively engaged in anti-government protests. When the government cracked down on the protests, the US followed with a series of sanctions. In 2015, President Barack Obama declared Venezuela to be, and I quote, an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States.
In 2017, at a dinner with Latin American leaders on the margin of the UN General Assembly, President Trump openly discussed the option of the US invading Venezuela to overthrow the government. During 2017 to 2020, the United States imposed sweeping sanctions on the state oil company PDVSA. Oil production fell by 75% from 2016 to 2020, and the real GDP per capita declined by 62%. The UN General Assembly has repeatedly voted overwhelmingly against such unilateral coercive measures. Under international law, only the Security Council has the authority to impose such measures. On the 23rd of January 2019, the United States unilaterally recognized Mr. Juan Guaido as interim president, and a few days later froze approximately $7 billion of Venezuelan sovereign assets held abroad and gave the designated authority over certain of these assets. These actions form part of a continuous U.S. regime change effort spanning more than 2 decades. In the past year, the United States has carried out bombing operations in 7 countries, none of which were authorized by the UN Security Council, and none of which were undertaken in lawful self-defense under the Charter. The targeted countries include Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Yemen, and now Venezuela. In the past month, President Trump has issued direct threats against 6 UN member states, including Colombia, Denmark, Iran, Mexico, Nigeria, and of course, Venezuela. Members of the Council are not called upon to judge Nicolás Maduro. They are not called upon to assess whether the recent U.S. attack and ongoing naval quarantine results in freedom or in subjugation. Members of the Council are called upon to defend international law, and specifically the UN Charter. The realist school of international relations, articulated most brilliantly by John Mearsheimer, accurately describes the condition of international anarchy as the tragedy of great power politics. Realism is therefore a description, not a solution for peace. Its own conclusion is that anarchy leads to tragedy. In the aftermath of World War I, the League of Nations was created to end the tragedy through the application of international law. Yet the world's leading nations failed to defend international law in the 1930s, leading to renewed global war. The United Nations emerged from that catastrophe as humanity's second great effort to place international law above international anarchy. In the words of the Charter, the UN was created, quote, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. Given that we are in the nuclear age, failure cannot be repeated. Humanity would perish. There would be no third chance. To fulfill its responsibilities under the Charter, the Security Council should immediately affirm the following actions. The United States shall immediately cease and desist from all explicit and implicit threats or use of force against Venezuela. The United States shall terminate its naval quarantine and all related coercive military measures undertaken in the absence of authorization by the UN Security Council. The United States shall immediately withdraw its military forces from within and along the perimeter of Venezuela, including intelligence, naval, air, and other forward deployed assets positioned for coercive purposes. Venezuela shall adhere to the UN Charter and to the human rights protected in the Universal Declaration of Human Rights. The Secretary General, I recommend, should immediately appoint a special envoy mandated to engage relevant Venezuelan and international stakeholders and to report back to the Security Council within 14 days with recommendations consistent with the Charter, and the Security Council should remain urgently seized of this matter. All member states should refrain from unilateral threats, coercive measures, or armed actions undertaken outside the authority of the UN Security Council. In closing, Mr. President and distinguished members of the Council, peace and the survival of humanity depend on whether the United Nations Charter remains a living instrument of international law or is allowed to wither into irrelevance.
That is the choice before this council today. Thank you very much. I thank Mr. Sachs for his briefings. I now give the floor to Ms. Mercedes de Freitas. My apology. I now give the floor to Ms. Mercedes de Freitas. Good morning. I speak in Spanish. Please give the translation. Buenos días, embajadores, representantes de estados y gobiernos. Gracias por esta oportunidad. Sí, ¿no me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me We can escuchan? hear you, Disculpa, yeah. ya estoy aquí. Excuse me. Yes, we can hear you. Good morning. I speak in Spanish. Buenos días, señores embajadores, representantes de Estado y Gobierno. Gracias por esta oportunidad de presentar los resultados de investigaciones que desde Transparencia Venezuela hemos estado desarrollando para la... ok. He organizado la información que voy a presentar en 5 puntos. Me oigo... ¿Cómo puedo bajar el volumen? Continue. Bueno, he organizado la información que voy a presentarles en 5 puntos para aprovechar los pocos minutos que tengo. El punto número 1. La red de gran corrupción transnacional de origen venezolano tiene presencia con empresas, propiedades y actividades en 73 países del mundo. Hemos organizado cientos de casos que hemos documentado a lo largo de los años, más de 500 y 600 casos en diferentes países. Solo en los sistemas de justicia. Continue, we can hear you. Go ahead, continue. Can you hear us? We can hear you. Can you hear us? Solo en los sistemas de justicia de 30 países se procesaron 172 casos de gran corrupción, donde el 60% de ellos suma más de 72.000 millones de dólares. Esos 72 millones de dólares que están comprometidos son dinero público venezolano. Nicolás Maduro y su familia son el hub de la red y el puente estructural entre esas redes, y donde Petróleos de Venezuela ha sido el instrumento central, involucrada directa e indirectamente en el 90% de los casos de corrupción que hemos identificado. Punto número 2. Las organizaciones criminales nacionales e internacionales tienen una relación simbiótica con la administración de Nicolás Maduro, teniendo capacidades y utilizando las estructuras del Estado para facilitar, soportar, impulsar, proteger y dirigir las operaciones ilícitas. Las economías ilícitas de oro, droga, extorsión y trata de personas alcanzaron en 2024 $8.000 billones de dólares. Can you hear us? Ms. Freitas? De la producción de oro, ¿sí? Can you hear us? The interpreters cannot hear you. Can you slow down and raise your voice a little bit? Hay un delay. Please.
Sí, dígame. Sí, la oigo con delay. Sí, sí la oigo. Sí, la escucho. Okay. Please proceed now. Ok, perfecto. El punto número 2. Las organizaciones criminales nacionales e internacionales tienen una relación simbiótica con la administración de Nicolás Maduro, compartiendo capacidades, utilizando las estructuras del Estado para facilitar, soportar, impulsar, proteger y dirigir las operaciones ilícitas. Las economías ilícitas de oro, de drogas, extorsión y trata de personas alcanzaron, según nuestras estimaciones, 8.200 mil millones de dólares. De la producción de oro, por ejemplo, solo se reporta el 20% al Tesoro Nacional. El resto va a cuentas privadas de miembros aliados del alto gobierno. Ese proceso minero, además, ha destruido áreas completas de nuestro estado Bolívar, del Parque Nacional Canaima y de nuestro Amazonas. Para lavar el dinero de la corrupción y del crimen organizado, la red comparte operaciones y estructuras y mecanismos de lavado de dinero muy sofisticadas. Y desde el 2021 utilizan las criptoactivos a gran escala. El punto 3. La gran corrupción y los ilícitos son una de las razones de reducción de los ingresos del Estado y por ende del gasto público, del empleo de calidad, de los servicios básicos, de la economía del país sigue en crisis aguda desde hace décadas. Tampoco hay dinero para pagar la deuda, que hoy suma 167 mil millones de dólares que tiene a Venezuela en cesación de pagos selectivos, en un default técnico, desde el 2017, donde el primer acreedor es China, al que aún le debemos más de 15 mil millones de dólares. El punto 4. Los venezolanos hemos tenido que aprender y a vivir con pocas horas de agua y luz en gran parte del país, en Caracas inclusive y las otras ciudades del país. Hemos aprendido a protegernos de la extorsión diaria y generalizada desde los grupos armados colombianos, desde los grupos de crimen organizado, pero también lamentablemente desde los funcionarios del Estado. Millones de familias tienen una sola comida al día y con bajo nivel calórico. Los datos de desnutrición y nutrición empeoran cada día. Los programas humanitarios no son suficientes. Se eliminó el sistema de contrapesos y la independencia entre los poderes públicos. Ese es mi quinto punto. El grupo en el poder hoy en día en Venezuela tiene capturado toda la estructura institucional, comenzando con el sistema de justicia y con la industria petrolera, principal generadora de ingresos y de los oligopolios en los sectores económicos clave. Para mantener el control y la impunidad de los negocios ilícitos, aplican un sistema represivo cada vez más atroz. Hoy, además, hay más de 1.000 presos políticos, cifra que cambia tras una aterradora puerta giratoria. Para finales de año, 86 de esos presos políticos se desconocía su paradero y 26 personas ya han muerto bajo custodia del Estado durante torturas o por falta de atención médica. La misión de determinación de los hechos de Venezuela de Naciones Unidas ha documentado cientos de torturas y esto no se ha detenido aún. Para cambiar esta realidad necesitamos un Estado íntegro y transparente, que rinda cuentas, que garantice el Estado de Derecho y los derechos humanos, que proteja los recursos públicos para el beneficio de todos sin privilegios, con un sistema de justicia autónomo e independiente. Necesitamos inversión de capitales constructivos que nos permitan pagar la deuda, pero también crecer, sostener con dignidad a todos los venezolanos. Que respete la voluntad del pueblo venezolano a vivir libre y en democracia. Por último, una petición, que es una súplica. La libertad para todos los presos políticos venezolanos. Muchísimas gracias. I thank to Ms. Freitas for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements.
I give the floor to the representative of Colombia. Señor presidente, Colombia agradece a Somalia en su calidad de presidencia del Consejo de Seguridad por haber acogido con celeridad nuestra petición para convocar esta reunión de emergencia, así como a China y Rusia por el apoyo a esta convocatoria. Le deseamos a usted, señor presidente, una exitosa gestión durante este mes de enero, en un momento particularmente delicado para la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, agradezco a la subsecretaria general para Asuntos Políticos y de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas y a los oradores invitados por sus presentaciones. Esta es la primera intervención de Colombia en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2026-2027. Colombia asume esta responsabilidad con profundo sentido de deber y lo hace desde el primer día, en defensa inequívoca del derecho internacional y de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial y la independencia política de todos los estados. Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevada por los Estados Unidos, el cual ha incluido bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, generando pánico entre la población. Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales, la integridad territorial de los estados y los principios de defensa colectiva, especialmente cuando ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil. Defender estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacionales. Es necesario recordar que en las disposiciones de la Carta se admite el uso de la fuerza solo en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa ante un ataque armado o cuando existe una autorización expresa de este Consejo conforme a su capítulo 7, y aún en esos casos no es para asumir el control político del otro Estado. En este sentido, rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil, y hacemos un llamado a la desescalada y a no acudir al uso de la fuerza, poniendo en riesgo a las personas, quienes en esta delicada situación deben ser la prioridad absoluta. Ya hemos aprendido con nuestra experiencia que la población civil es siempre quien paga el precio más alto de la confrontación armada. Señor presidente, América Latina y el Caribe se ha proclamado como una zona de paz, y esa voluntad y compromiso colectivo de nuestra región debe ser respetados. Acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional, incrementan la inseguridad y agravan las ya complejas condiciones que experimenta la población civil
con efectos devastadores que trascenderán las fronteras soberanas de Venezuela, con un impacto directo sobre los países de la región como Colombia. De manera preventiva, Colombia ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera, atendiendo las eventuales necesidades de la población, especialmente de la población migrante, en coordinación con las autoridades locales. Colombia ha sido y seguirá siendo receptor solidario de la población venezolana, que ante la incertidumbre que representa la crisis ocasionada por estos ataques, puede generar un flujo masivo de migración que demandaría un significativo esfuerzo en recursos y capacidades para brindar el debido apoyo y asistencia en las zonas de acogida. Señor presidente, estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz y al compromiso que como Estados hemos asumido de resolver nuestras diferencias de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución pacífica, en plena consonancia con el derecho internacional y con los instrumentos que hemos suscrito a niveles hemisférico y regional, como la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es importante, además, dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales. Más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza y asumir control de manera unilateral de otro Estado soberano, con el objeto, entre otros, de apropiarse recursos naturales o estratégicos. Esto sienta precedentes profundamente preocupantes para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y viola flagrantemente el derecho internacional en una contradicción clara ante la Carta de las Naciones Unidas y el mismo objetivo para el cual este Consejo fue creado. Si un Estado, y en particular un Estado que es miembro permanente de este Consejo, desconoce el orden internacional que diseñamos en San Francisco, ¿cuál es entonces el rol de este Consejo y dónde quedan los cimientos de la paz y la seguridad internacionales? Estamos aceptando que la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia. La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción, y tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos. La democracia solo puede construirse y sostenerse a través del respeto a la voluntad de los pueblos, de la reafirmación del Estado de Derecho, del diálogo político y de procesos pacíficos e inclusivos. Venezuela merece vivir en paz, en democracia, prosperidad y dignidad, con un gobierno soberanamente definido por nadie más, por el mismo pueblo venezolano y sus instituciones. Es por esto que Colombia ha hecho llamados reiterados a abrir caminos de democracia en Venezuela bajo la expresa decisión popular. El interés primordial de lograr la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier vía de hecho. Colombia reitera su firme convicción de trabajar incansablemente bajo estos principios en su nuevo rol como miembro no permanente de este Consejo de Seguridad, y pone a disposición sus buenos oficios para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Seguido a lo anterior, Colombia exhorta a este Consejo, en pleno cumplimiento de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y en atención a la gravedad de los hechos, a seguir ocupándose de este asunto,
al tiempo que agradezco al secretario general de las Naciones Unidas por ofrecer sus buenos oficios para defender los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, activar los canales de mediación a su alcance y facilitar el diálogo con los actores concernidos en la búsqueda de alternativas que permitan encontrar una salida política liderada por los venezolanos y brindar asistencia a la población venezolana que así lo requiera. Para finalizar, urgimos a las partes a ejercer la máxima cautela y contención, a desescalar las tensiones y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos y a desarrollar mecanismos para evitar que continúen las violaciones flagrantes del derecho internacional, para lo cual se requerirá del concurso de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Colombia for her statement and now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, во-первых, хотели бы поздравить вас с вступлением в обязанности председателя Совета. Во-вторых, поприветствовать вновь избранных членов Совета. Начало Нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежды на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации. Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которого продолжают страдать десятки государств различных регионов мира. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех международно-правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу. Любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога. Именно это предписывает нам Устав ООН, цели и принципы которого ряд государств в последние годы стал применять выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры. Сегодня мы пожинаем плоды их безответственности и избирательности в вопросах соблюдения норм международного права, которые отождествляли которые отождествляемы с так называемым миропорядком, основанным на правилах. Вот он ваш миропорядок во всей его красе, который ужасает даже убежденных атлантистов. Господин председатель, выражаем твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии. Полностью поддерживаем курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Агрессивные действия Вашингтона уже осудили многие государства и многосторонние объединения, включая Движение неприсоединения, Африканский союз и группу друзей в защиту Устава ООН. Надеемся, что этот международный разбой безотлагательно получит объективную всестороннюю оценку в международном правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов. На этот процесс не должно влиять признание или непризнание тем или иным государством или объединением легитимности Николаса Мадуро. Поэтому невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях
с пеной у рта требовал от других соблюдений Устава ООН, сегодня выглядит особенно лицемерным и неуместным. Надеюсь, вы это осознаете и откажетесь от двойных стандартов и не будете пытаться оправдывать столь вопиющий акт агрессии из боязни разозлить пытающегося возродиться американского мирового жандарма. Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции. Установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке. Таким образом, Вашингтон придает новый импульс неоколониализму и империализму, неоднократно решительно отвергнутый народами этого региона, да и глобального юга в целом. Уважаемые коллеги, в сложившейся ситуации крайне важно единство всего международного сообщества в решительном неприятии продемонстрированных в случае с Вашингтоном методов и с Венесуэлой методов и инструментов американской военной внешней политики. Только так можно заставить Вашингтон пересмотреть, да и отказаться от своих опасных заблуждений. Как мы говорили на предыдущем заседании по Венесуэле, колокол, вовсю раздающийся сейчас в регионе, звонит по каждой стране западного полушария. Он звонит и по всем государствам-членам ООН, и по будущей самой Всемирной организации. Не услышать его сегодня – это значит проявить малодушие и беспринципность, по сути, благословив дальнейшее попрание международного права, да и просто цивилизационного межгосударственного поведения. Нельзя позволить Соединенным Штатам самоутвердиться в роли некого высшего судьи, у которого одного есть право вторгаться в любые страны, определять виновных, назначать им наказания и приводить их в исполнение, невзирая на понятия международной юрисдикции, суверенитета и невмешательства. Разве к такому миру мы стремились, отмечая 80-летие принятия Устава ООН, когда мы все подписались под соответствующим заявлением председателя Совета Безопасности? Разве на это направлена реформа ООН, за которую все мы выступаем? Или же ООН и ее Совет Безопасности сегодня не существует, и всем необходимо брать в Вашингтоне ярлык на княжение и волеизъявление каждого народа и его право самостоятельно определять свою судьбу? Разве это ничего не стоит? Вот на какие вопросы нам всем важно ответить сегодня. И если ответ этот будет честным и принципиальным, то тогда, может быть, и американское руководство, открыто заявляющее о намерении управлять другой страной в интересах США, заглянет в собственную конституцию, начинающуюся словами «Мы – народ Соединенных Штатов», и начнет на деле признавать суверенитет других государств, а не заниматься сменой неугодных режимов. Благодарю вас. I thank the representative of Russian Federation and now give the floor to the representative of China. 主席，中方支持安理会就美国对委内瑞拉发动军事打击召开紧急会议。感谢迪卡洛副秘书长宣读古特雷斯秘书长的通报。我认真听取了通报人的发言，欢迎委内瑞拉常驻代表和其他国家代表出席会议。1月3日，美国悍然对委内瑞拉发动大规模军事打击，强行控制委内瑞拉总统马杜罗及其夫人，并移送出境，宣称将管理委内瑞拉，甚至不排除实施第2轮规模更大的军事行动。中方对美方的单边非法霸凌行径深表震惊，予以强烈谴责。一段时间以来，国际社会多次对美方针对委内瑞拉的制裁封锁和武力威胁表示强烈担忧。安理会召开2次紧急会议，古特雷斯秘书长
广大安理会成员、地区国家和域外国家一致呼吁遵守联合国宪章和国际法，保持冷静克制，和平解决争端，推动局势降级，维护地区稳定。然而，美国作为安理会常任理事国，无视国际社会严重关切，肆意践踏委内瑞拉主权、安全和合法权益，严重违反主权平等原则，严重违反不干涉内政原则，严重违反和平解决国际争端原则，严重违反在国际关系中不得使用武力原则。这些原则是联合国宪章的根本要义，构成了维护国际和平与安全的基石。美方将自身强权凌驾于多边主义之上，将军事行动凌驾于外交努力之上，严重威胁拉美和加勒比地区乃至国际和平与安全。中方对此坚决反对，国际社会也普遍表示严重关切，予以强烈谴责。我们敦促美方正视国际社会压倒性呼声，遵守国际法及联合国宪章宗旨和原则，停止侵犯别国主权、安全，停止颠覆委内瑞拉政权，回归通过对话谈判政治解决问题的轨道。我们呼吁美方确保马杜罗总统和夫人的人身安全，将他们立即释放。我们支持安理会履行维护国际和平与安全的首要责任，支持联合国秘书长、地区国家和组织一切有助于推动对话和局势降级的努力。主席，历史教训因见不远，军事手段不是解决问题的出路，滥用武力只会导致更大的危机。美国曾绕开安理会对伊拉克发动军事行动，悍然袭击伊朗核设施，对拉美和加勒比地区多国实施经济制裁、军事打击，甚至武装占领，造成持续冲突动荡和巨大民生苦难。上述行为是否带来了和平与稳定？是否带来了发展与繁荣？国际社会看得清清楚楚。委内瑞拉是独立主权国家，完全有权捍卫自身主权和民族尊严。拉美和加勒比地区国家是维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣的重要力量，完全有权自主选择发展道路和合作伙伴。没有哪个国家可以充当国际警察，没有哪个国家可以自诩为国际法官。中方坚定支持委内瑞拉政府和人民维护主权、安全和正当权益，坚定支持地区国家维护拉美和加勒比地区和平区地位，要求美方改弦更张，停止霸凌胁迫行径，同地区国家在相互尊重、平等相待、互不干涉内政的基础上发展关系、开展合作。中方愿同地区国家和国际社会一道，加强团结合作，坚持公平正义，共同维护拉美和加勒比地区的和平与稳定。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement and now give the floor to the representative of Liberia. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3 members, namely the Democratic Republic of Congo, Somalia, and my own country, Liberia. We thank the Presidency for promptly convening this important meeting. We congratulate Somalia on assuming the presidency of the Security Council this month and warmly welcome
all new members. The A3 appreciates USG DiCarlo's comprehensive briefing and listened carefully to the remarks offered by civil society representatives. We also welcome the representative of Venezuela and the representatives of the region to this meeting. Mr. President, the A3 aligns itself with the recent communique of the African Union on the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela and continues to monitor developments there with deep concerns. In particular, we note reports regarding the detention of President Nicolás Maduro and his wife and incidents involving Venezuelan institutions. Such developments present serious challenges not only to Venezuela's internal stability, but also underscore the imperative to safeguard the broader peace and security of the region. The A3 remains steadfast in its commitment to the fundamental principles of international law, including the full respect for the sovereignty and territorial integrity of states as enshrined in the Charter of the United Nations in the interest of regional stability and international peace. We believe these are essential foundations for international cooperation and peaceful coexistence. Our position underscores the importance of dialogue, the peaceful settlement of disputes, and respect for constitutional and institutional frameworks. Mr. President, the complex situation in Venezuela requires a comprehensive response that is both inclusive and nationally owned. We continue to hold that a sustainable and peaceful resolution can only be found through constructive dialogue among Venezuelans themselves, with genuine respect for the aspiration and rights of the Venezuelan people, and with the constructive support of the international community. The A3 expresses its solidarity with the people of Venezuela and reiterates the African Union's commitment to peace, stability, and mutual respect among nations and regions. It's important for all parties, both within Venezuela and in the broader international community, to exercise restraint and responsibility, upholding international law and avoiding any action that could escalate tension or threaten regional stability. The A3 stands ready to support all efforts within this Council and in cooperation with regional partners to facilitate a peaceful, inclusive, and lasting resolution to the situation in Venezuela. I thank you. I thank the representative of Liberia for the statement, and now give the floor to the representative of the United States. Mr. President, thank you for chairing. And I particularly want to thank you, Mr. Freitas, for your briefing. And I'll point out that Mr. Freitas is in exile, having fled the regime. Thank you for your courage, and thank you for shedding a light
on the true atrocities of the illegitimate Maduro regime. This past weekend, colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolás Maduro and Celia Flores. Colleagues, Nicolás Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it. And undeniably, the region was more stable. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narco-terrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere. Nicolás Maduro and his co-defendant, Celia Flores, have been transferred here to the United States to stand trial for their crimes. Maduro was indicted by a grand jury in the Southern District of New York and faces very serious criminal charges for his involvement in a wide-ranging conspiracy to conduct narco-terrorism, to traffic cocaine and other drugs, and conducting international weapons trafficking. The overwhelming evidence of his crimes will be presented openly in U.S. court proceedings. Colleagues, Maduro is not just an indicted drug trafficker. He was an illegitimate so-called president. He was not a head of state. For years, Maduro and his cronies have manipulated Venezuela's electoral system to maintain their illegitimate grip on power. In fact, just 2 years ago in 2024, a UN panel of experts report found that the election in that year was absolutely and completely a farce and fell well short of the most basic transparency and integrity measures essential to upholding credible elections. If the UN and the United Nations in this body confers legitimacy on an illegitimate narco-terrorist and the same treatment in this charter of a democratically elected president or head of state, what kind of organization is this? We should note that over 50 countries, many nations, including the European Union, including a number of Latin American countries in the region, and of course the United States, again, over 50 countries rejected the legitimacy of Maduro's re-election following the disputed 2024 elections and do not recognize him as Venezuela's legitimately elected president. Maduro unlawfully refused to peacefully cede power after the Venezuelan people voted him out of office in the 2024 election. So therefore, Maduro was a fugitive from justice. He is the head of a vicious foreign terrorist organization, Cartel de los Soles. This regime-sponsored enterprise coordinates with,
and relies on other vicious criminal organizations, namely Tren de Aragua, again, among others, to carry out its objective of using illegal narcotics as a weapon against the United States. And for its part, Tren de Aragua is a designated foreign terrorist organization with thousands of members, many of whom have unlawfully infiltrated the United States and are conducting irregular warfare and undertaking hostile actions against the American people and against the United States. It's terrorizing criminals commit brutal crimes, including murders, kidnappings, extortions, and human, drug, and weapons trafficking. This administration, President Trump, will not stand for it. In fact, in March of 2025, President Trump declared that Tren de Aragua is quote, Tren de Aragua is undertaking hostile actions and conducting irregular warfare against the territory of the United States, both directly and at the direction, clandestine or otherwise, of the Maduro regime in Venezuela. Maduro and his cronies have partnered with some of the most violent and prolific drug traffickers and narco-terrorists in the world for decades, facilitating the flood of illegal drugs coming in the United States, estimated to be several hundred tons annually. He has become rich, incredibly wealthy, off the misery of untold numbers of Americans, Venezuelans, and others, aiding and abetting international terrorist organizations like Hezbollah, coordinating with corrupt Iranian officials, and other malign actors to influence not only the region, but to malignly influence the United States. In fact, in its own 2025 World Drug Report, the United Nations Office on Drugs and Crime identified Venezuela as a key trafficking route in the Western Hemisphere for illegal drugs, predominantly cocaine, entering the United States and increasingly Europe. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live, and we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. But it doesn't stop there. Numerous UN and international human rights organizations have issued reports documenting serious human rights abuses by the Maduro regime, including reports of extrajudicial killings, political prisoners, torture, and arbitrary and unlawful detentions. In fact, over 8 million Venezuelans have fled the country, destabilizing their neighbors in the region and creating the world's largest refugee crisis. Members of this council, colleagues, the United States wants a better future for Venezuela. We believe a better future for the people of Venezuela and for the people of the region and the world is stabilizing the region and making the neighborhood that we live in a much better and safer place. And this is why millions of Venezuelans that have fled this brutal regime are celebrating and cheering around the world as this body pontificates, including those celebrating are including in my home state of Florida, where hundreds of thousands of Venezuelans have fled this regime's brutality. I want to reiterate, President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear
that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States and now give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Extendemos la más cordial bienvenida a los representantes de Bahrein, Colombia, Liberia, Letonia y la República Democrática del Congo, que se han incorporado al Consejo de Seguridad como miembros electos y nos acompañan hoy en la mesa. Felicitamos a Somalia por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad este mes. Agradecemos a la subsecretaria general de Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, por su detallado informe que en representación del secretario general Antonio Guterres nos ha ofrecido sobre el tema que hoy nos convoca, así como las valiosas exposiciones del señor Jeffrey Sachs y de la señora Mercedes de Freitas. En este contexto, la República de Panamá se refiere a la situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta preocupante por su posible impacto en la paz y en la estabilidad regional. Sin embargo, ante la lamentable realidad de los hechos consumados, corresponde ahora girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro de Venezuela. No obstante, es importante señalar que, como principio constante de su política exterior, Panamá desea reiterar, como en efecto reitera, su compromiso inquebrantable con el multilateralismo, con la soberanía de los estados y con el respeto irrestricto al derecho internacional, en especial a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluidos la no intervención, el respeto a la integridad territorial y la prohibición al uso de la fuerza que se enuncia en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios son y siguen siendo el marco indispensable para la convivencia pacífica entre las naciones. Panamá considera igualmente necesario destacar que la situación que atraviesa Venezuela se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad de su pueblo, así como por una erosión sostenida de la institucionalidad democrática. En ese marco, Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la situación ha evolucionado de manera desfavorable, paulatinamente, bajo el régimen, sobre todo durante el último año, con una mayor erosión sistémica de la democracia, el vacío de las instituciones y el incremento de prácticas autoritarias y represivas que han contribuido a un desafortunado desenlace, por lo que tampoco pueden ser ignoradas por la comunidad internacional. En particular, resulta indispensable exigir la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas privadas de libertad por el solo hecho de alzar su voz en un contexto en el que el disenso no es admitido. Desde este momento debe exigirse que todos los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados, venezolanos y extranjeros, sean liberados sin demora. Su integridad y seguridad deben ser garantizadas. Asimismo, debe asegurarse de inmediato
la libertad de expresión y el respeto inequívoco a los derechos humanos. En ese contexto, Panamá subraya que su posición no responde únicamente a una solidaridad democrática de principio, sino también a una afectación directa. Un ciudadano panameño, el señor Olmedo Núñez, permanece detenido arbitrariamente en Venezuela, sin cargos formales, sin debido proceso, sin acceso pleno a la defensa ni a garantías consulares efectivas. A ello se suma el impacto humano de una crisis multidimensional que ha obligado a alrededor de 9 millones de venezolanos y venezolanas a abandonar sus hogares, viéndose forzados a vivir en desarraigo y vulnerabilidad como consecuencia del colapso institucional y social generado por el régimen. Una crisis que ha tenido repercusiones regionales significativas, reflejadas tanto en los flujos de migración irregular de sur a norte, de un número significativo de personas venezolanas, como en los movimientos de migración inversa, que también incluye a muchos venezolanos, cuyos efectos se sienten de manera particular en los países de tránsito y destino a los que perjudica, incluido Panamá, que ha contribuido de manera decidida en la lucha contra la migración ilegal. Frente a esta realidad, Panamá realiza un llamado claro y firme a que el futuro de Venezuela a corto plazo sea plenamente democrático. El poder emana del pueblo y, como ha señalado el excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el pueblo, el verdadero soberano, ya habló en las urnas, otorgando un triunfo indiscutible con 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024 al candidato de oposición, don Edmundo González Urrutia, así como a María Corina Machado, quien fue la candidata impedida por el régimen a pesar de haber ganado la primaria con el 93% de los votos el 22 de octubre de 2023. Adicionalmente, la popularidad de ambos ha más bien aumentado en los últimos meses, incluso entre sectores policiales y militares. El gobierno electo cuenta con los equipos y programas de trabajo listos para ser implementados de inmediato para garantizar una transición ordenada que provea Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y confianza. En coherencia con este compromiso, Panamá custodia con orgullo las actas electorales que acreditan de manera fehaciente dicha victoria como testimonio del derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino político. Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral, normalizar el autoritarismo y socavar el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad. De igual forma, cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo como Delcy Rodríguez constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina. Toda salida política debe ser pacífica, democrática y liderada por los venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y los mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos. Panamá no desea y quisiera evitar que la realidad venezolana pueda evolucionar simplemente en un cambio de crisis, en la situación en que una crisis reemplace a la otra. No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones. Cualquier arreglo que mantenga en el centro de la conducción a figuras asociadas al aparato represivo constituiría en los hechos una continuidad del sistema y no una transición real.
La experiencia comparada demuestra que las transiciones meramente nominales tienden a prolongar los conflictos, acentuar los flujos migratorios y perpetuar la inestabilidad regional en detrimento de la paz y la seguridad internacionales. Panamá será siempre solidaria con un proceso de transición ordenado y democrático, anclado en la voluntad popular ya expresada en las urnas el 28 de julio de 2024, orientado al restablecimiento de la institucionalidad democrática mediante una interinidad estrictamente limitada en el tiempo, cuyo único propósito sea crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la libre determinación del pueblo venezolano. Como país que recuperó su democracia y su soberanía, Panamá afirma con claridad que no puede haber paz sin legitimidad, ni legitimidad sin democracia, y que toda democracia se sustenta, en última instancia, en el respeto a la voluntad popular. Presidente, Panamá, desde su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, continuará contribuyendo de manera responsable a los esfuerzos colectivos orientados a preservar la paz, fortalecer la democracia y acompañar soluciones legítimas y sostenibles, ancladas en la voluntad soberana de los pueblos y en el respeto al derecho internacional. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for the statement and now give the floor to the representative of Latvia. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to congratulate Somalia on assuming the presidency of the United Nations Security Council in January, and wish you all success. Latvia takes its seat on the Council with a profound sense of honor and responsibility for this role. And let me thank Under-Secretary General Rosemarie DiCarlo for today's briefing on behalf of the Secretary General, and I thank the invited briefers. The Security Council bears primary responsibility for the global efforts to uphold peace, security, and rule of law worldwide. Latvia recalls that under all circumstances, the principles of international law and the UN Charter must be upheld. All efforts now focus on ensuring de-escalation and stability in Venezuela based on inclusive dialogue and broad societal support. Latvia encourages all relevant actors to prioritize diplomatic efforts and work collectively towards a peaceful, democratic, and sustainable future for Venezuela. Latvia stands in solidarity with the people of Venezuela and their right to freedom and democracy. Rights that were not respected by the Maduro regime during 2024 presidential elections and before, and which remain unmet to this day. The regime of Nicolás Maduro was rooted in mass repression, corruption, organized crime, including drug trafficking, and posed a grave threat to security of the region and the world. It has repeatedly violated the UN Charter and undermined international law, including through open support for Russia's aggression against Ukraine. The Maduro regime does not represent the will of the Venezuelan people and has relied on widespread, systematic repressions of human rights across the country to maintain power. 8 million Venezuelans have been forced to flee the country since 2014. Latvia also remains committed to working jointly together with partners to counter global transnational organized crime networks, including in Latin America and Caribbean. Such criminal activities place the lives of countless people at grave risk, particularly women and children. Addressing these challenges requires sustained cooperation in full respect of international law. Latvia continues to closely monitor the situation in Venezuela and stands prepared to continue working with its partners to support a peaceful, democratic, and just transition that reflects the aspirations of the Venezuelan people. And I thank you. I thank the representative of Latvia for her statement and now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. And let me also thank Under-Secretary General DiCarlo for her briefing on behalf of the Secretary General.
We also listened carefully to the briefing by Ms. de Freitas and Mr. Sachs. Mr. President, Denmark joins the Secretary General in expressing deep concern over the evolving situation in Venezuela. Since this Council met to discuss the situation 2 weeks ago, we have seen a drastic escalation culminating in a large-scale military operation on January 3rd. At our last meeting, Denmark urged all actors to strictly adhere to international law and to de-escalate tensions and exercise the necessary restraint. Today, we echo the Secretary General in his concern regarding the worrying implications of this military action. Independent of the situation in Venezuela, these developments constitute a dangerous precedent. International law and the UN Charter, as a pillar of the international security architecture, must be respected by all states. Denmark recalls the foundational principle of international law that forbids states from threatening or using force against another state's territorial integrity and political independence. This imperative is enshrined in Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter. Members of the UN Security Council have a special responsibility to uphold these principles. The principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity must be respected. The inviolability of borders is not up for negotiation. These are universal, sacrosanct principles enshrined in international law. They apply everywhere. Mr. President, once again, Denmark calls on all parties to urgently de-escalate tensions that could threaten peace and stability in the region and beyond. International disputes should be settled by peaceful means, as stated in the UN Charter. We further call on all parties to exercise maximum restraint and to engage in dialogue and diplomacy. Denmark takes note of official statements from the United States government stating that the military operations are to combat drug trafficking and stem the illicit flow of illegal narcotics. Denmark shares the priority of combating organized crime and drug trafficking, while reiterating that counter-narcotic efforts, as all other efforts, must be conducted in strict accordance with international law, including the fundamental rules and principles of the UN Charter. Mr. President, against this backdrop, Denmark wishes to recall our solidarity with the people of Venezuela. Denmark does not recognize Nicolás Maduro as the legitimate president of Venezuela, following the lack of transparency and integrity in the 2024 presidential elections, which failed to meet basic democratic standards. In Maduro's attempts to cling to power, his authoritarian regime grew increasingly oppressive. His regime bears responsibility for widespread and systematic violations of human rights against his fellow citizens, and he should be held accountable. The victims of the Maduro regime's alleged crimes against humanity have to be heard. The Venezuelan people have a right to democracy and self-determination exercised through peaceful, inclusive, and credible democratic processes, free from fear of political persecution, intimidation, or repression, and external political interference. This includes the rights of Venezuelans alone to determine their political, economic, and social future without coercion, pressure, or manipulation by external actors. No state should seek to influence political outcomes in Venezuela through the use or threat of force or through other means inconsistent with international law. Venezuela's future can be decided only by the Venezuelans. We call on all parties and stakeholders to come together for a negotiated and peaceful transition to democratic rule in a process led by and owned by Venezuelans. At this critical and uncertain time, it is imperative that all parties fully respect human rights and international law. Denmark remains committed to supporting Venezuela and the aspirations of its people on its path to lasting political stability. I thank you. I thank the representative of Denmark
for her statement, and now give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, President. I congratulate Somalia on the assumption of the presidency of the Council for the month of January. And I thank our briefers for their remarks. Colleagues, the Venezuelan people have suffered for years. This Council now meets at a pivotal moment for Venezuela's future. Maduro's actions created extreme levels of poverty, violent repression, and failing basic services. His regime's rule precipitated a displacement crisis affecting the whole region. The United Kingdom has long been clear that Maduro's claim to power was fraudulent. To date, Venezuela's National Electoral Council has failed to publish the full results of the July 2024 presidential elections, and independent domestic and international reports also observed significant irregularities and a lack of transparency. President, the United Kingdom wants to see a safe and peaceful transition to a legitimate government that reflects the will of the Venezuelan people. They deserve a government which reflects their vote at the ballot box and delivers a more stable, prosperous future for all Venezuelans. Finally, President, the United Kingdom reaffirms its commitment to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations. These foundations are essential for maintaining global peace, security, and the rule of law. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for his statement, and now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre présidence du Conseil de sécurité au mois de janvier. Je voudrais également remercier Madame Rosemary Di Carlo de nous avoir transmis les éléments du secrétaire général des Nations Unies au sujet des derniers développements intervenus au Venezuela. Monsieur le Président, la France est restée solidaire du peuple vénézuélien dans la crise qu'il traverse depuis de trop nombreuses années, et en particulier depuis l'été 2024. Le 28 juillet 2024, le peuple vénézuélien a exercé son droit de vote de façon pacifique pour déterminer l'avenir de son pays. Son droit à choisir ses dirigeants lui a néanmoins été confisqué par Nicolás Maduro. Faut-il le rappeler? Le processus électoral avait été marqué par de nombreuses irrégularités et le décompte final des voix par une absence flagrante de transparence. Face à l'aspiration démocratique du peuple vénézuélien, Nicolás Maduro a systématiquement répondu par la répression des voix dissidentes, des membres de l'opposition et de la société civile, ainsi que par de multiples détentions arbitraires. La France s'est toujours exprimée avec clarté sur le fait que ces pratiques étaient inacceptables et que le respect des droits de l'homme devait être garanti. Monsieur le Président, l'opération militaire qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro contrevient au principe de règlement pacifique des différends et à celui de non-recours à la force. La multiplication des violations de la Charte des Nations Unies et du droit international par des États investis de la responsabilité de membres permanents de ce Conseil sape les bases de l'ordre international. Contrevenir aux principes de la Charte, parmi lesquels les principes de respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États, mine les fondements des Nations Unies et fragilise la paix et la sécurité internationale. La France reste fidèle et engagée pour le respect de la Charte des Nations Unies et du principe de règlement pacifique des différends. Nous devons mettre en œuvre ces principes en tout temps et en tout lieu. Leur respect est indispensable. Monsieur le Président,
la France réitère son attachement au respect de la volonté du peuple vénézuélien. La transition qui s'ouvre à présent pour le Venezuela doit être pacifique, démocratique et respectueuse des choix du peuple vénézuélien, qui est un peuple souverain. Cette transition doit être dirigée par et pour les Vénézuéliens. La France se tient prête, avec les États de la région et ses partenaires de l'Union européenne, à soutenir le dialogue en vue de la restauration de la libre expression démocratique au Venezuela et à appuyer la stabilité régionale. Ce doit être aussi le rôle de ce Conseil. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement and now give the floor to the representative of Bahrain. سيد الرئيس، أود بداية أن أهنئكم على تولي جمهورية الصومال الفيدرالية رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي ومتمني لكم النجاح. ونحن نستهل عضويتنا في مجلس الأمن. أود أن أعرب عن الشكر إلى وفود الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا التي انتهت فترة عضويتها في المجلس على إسهاماتها المهمة في تحقيق غايات ورسالة المجلس. كما تقدم بالشكر للسيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام على الإحاطة القيمة وجميع مقدمي الإحاطات بشأن التطورات الأخيرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية. وأقدر تأكيد معالي الأمين العام للأمم المتحدة على التمسك بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وأهمية حل النزاعات دبلوماسياً. وتؤيد مملكة البحرين دعوة معالي الأمين العام لجميع الأطراف الفاعلة في فنزويلا إلى الانخراط في حوار شامل بما يضمن الالتزام بالقانون الدولي لتخفيف حدة التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة أي تداعيات سلبية تؤثر على أمنها واستقرارها. كما تعرب مملكة البحرين عن دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز المسارات الدبلوماسية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين. وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات وما يترتب عليها من تفشي الآفات التي تهدد استقرار المجتمعات، وتعيق تحقيق التنمية المستدامة وضمان معالجة هذه الآفات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وختاماً تجدد مملكة البحرين دعمها للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق حل سياسي ومستدام في جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار تعاون إقليمي واحترام السيادة الوطنية بما يحقق الأمن والاستقرار في فنزويلا وتجنيبها مخاطر النزاع والانقسام وحماية السلم الأهلي وبما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وصون السلم والأمن الدوليين. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Bahrain for the statement and now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. Allow me to begin by congratulating Somalia on its assumption of the presidency for this month and assuring you of my delegation's full support and cooperation. We welcome the new members joining the Council. I thank Under-Secretary General Rosemary DiCarlo for reading out the remarks of the Secretary General and the valuable briefing. We also take note of the views shared by Mr. Jeffrey Sachs and Ms. Mercedes de Freitas. I welcome the participation of the permanent representative of Venezuela alongside the representatives of other countries from the region and beyond in the meeting. Mr. President, Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. The UN Charter enjoins us to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The UN Charter also binds member states to sovereign equality,
non-interference in the internal affairs of others, and settlement of international disputes by peaceful means. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles and the doctrine of sovereign immunity. Such actions set dangerous precedents that risk eroding the foundations of the global legal framework. They also fuel instability, which, as history has shown time and again, can lead to unpredictable and uncontrollable outcomes for years to come. Mr. President, at this critical juncture, the path forward must be one of dialogue and diplomacy. Durable solutions to political differences can only be found through peaceful means, with full respect for the will of the Venezuelan people, free from any external interference. We hope that Latin American and the Caribbean region, as a zone of peace, will remain free from conflict and confrontation and continue its march towards enhanced regional cooperation and improved prosperity for the people. We urge all parties to exercise maximum restraint, de-escalate tensions, pursue peaceful coexistence, refrain from any actions that could exacerbate the volatile situation, and engage in dialogue, including by utilizing the sincere offers of mediation. The good offices of the Secretary General also always remain available for that purpose. Lastly, Mr. President, I affirm Pakistan's commitment to contributing constructively to the discharge of the Security Council's primary responsibility for addressing the threat to international peace and security by diffusing tensions, promoting pacific settlement, and upholding respect for international law and the UN Charter. Peace and stability of Venezuela and the welfare and prosperity of its people, with full ownership, must be the overriding objective of all efforts. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement and now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to congratulate Somalia for assuming the presidency of the Council for the month of January, and I would like to welcome the newly elected members joining the Council. I would also like to thank USG Di Carlo for her briefing on behalf of the Secretary General, as well as Mr. Sachs and Ms. De Freitas for their remarks. Mr. President, Greece is closely monitoring developments in Venezuela. We urge all actors to exercise maximum restraint and to refrain from actions that would deepen the crisis and undermine prospects for peace and stability. Greece reiterates that the Charter of the United Nations and international law, including human rights law, must always be respected. We also recall the obligation of all parties to protect civilians, especially in times of heightened tensions. Greece shares the priority of combating transnational organized crime and drug trafficking, which pose a significant security threat worldwide. We reiterate that these challenges should be addressed through sustained cooperation in full respect of international law. Mr. President, Greece firmly believes that dialogue and diplomacy are the only viable tools for a peaceful transition and a sustainable resolution of the crisis. We join the Secretary General in encouraging all actors in Venezuela to engage in inclusive and meaningful dialogue in full respect of human rights, democratic principles, and the rule of law. We have long been clear that Nicolás Maduro's and illegitimate president's claim to power lacks legitimacy. Greece has not recognized the results of the rigged elections of July 28, 2024, and has always supported initiatives aimed at achieving a democratic solution for Venezuela. We stand firmly with the people of Venezuela in their pursuit of a democratic future, and we express the hope that the recent events will lead to this effect. The voices of all Venezuelans need to be heard, and they deserve governance that reflects their will through peaceful and inclusive processes. In this spirit, we will continue to support efforts aimed at achieving a peaceful, negotiated transition that ensures the will of all Venezuelans is fully respected.
Greece stands ready to support all regional and international efforts aimed at the peaceful resolution of the crisis in line with the Charter of the United Nations and international law. I thank you. I thank the representative of Greece for his statement and now give the floor to the representative of Bolivarian Republic of Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el fondo de nuestra intervención, consideramos necesario realizar una precisión de carácter institucional. Observamos con preocupación que se intente presentar ante este Consejo de Seguridad como una supuesta representante de la sociedad civil a una persona cuya trayectoria pública ha estado marcada por el financiamiento sostenido de gobiernos extranjeros y corporaciones transnacionales. Aquí están las pruebas para quien quiera verlo, por años, así como por su participación en procesos de desestabilización política y promoción de rupturas institucionales en su propio país. El uso instrumental de estas figuras para legitimar narrativas de confrontación, justificar el uso de la fuerza o minimizar violaciones del derecho internacional no contribuye a los propósitos de este Consejo ni al fortalecimiento del multilateralismo. Por el contrario, erosiona la credibilidad de los debates y distorsiona la naturaleza de este órgano, llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. Ahora sí entro en materia. Señor presidente, el 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Venezuela comparece hoy ante este Consejo desde una convicción profunda. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas.
La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza. Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones.
Creemos en un futuro de convivencia, desarrollo y respeto entre las naciones. Confiamos en que este Consejo de Seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of the Bolivarian Republic of Venezuela and now give the floor to the representative of Argentina. Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el gobierno argentino en 2025, mismo año en el que la República Argentina declaró también organización terrorista al Tren de Aragua. La República Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario, que hundió al pueblo de venezolano en la pobreza y que obligó a que 8 millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país. Señor presidente, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro no solamente ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela. En marzo de 2024, cuando otros optaron por la inacción o la ambigüedad, la Argentina otorgó asilo diplomático a 6 líderes opositores venezolanos, asumiendo un enorme desafío para nuestra representación en Caracas. Posteriormente, Test. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 4. Thank you. Okay. Breaking right now at noon. First captured, now in federal court. Deposed Venezuelan leader Nicolás Maduro is facing a judge after the U.S. captured him in a surprise attack. We are live. And then what is next for Venezuela? It is the question many are asking. We're hearing from local lawmakers about the plans being proposed. Plus, a massive political shift in Venezuela. The pressure the interim leader is facing from President Trump. Hey there, thanks so much for being with us this afternoon. I'm Roxanne Vargas. And I'm Shelley Muniz. Those stories in South Florida's most accurate forecast right now. NBC6 News at noon starts with breaking news. All right, that breaking news off the top now at noon is unfolding in New York City right now. This is a live look at the federal courthouse in Manhattan where ousted Venezuelan leader Nicolás Maduro and his wife, they are going before a judge. The two facing narco terrorism charges.